responded. So, thank you. I think I'll respond to the one of Budalangi because I've just come from there. And my colleague, CS Interior, will respond to Kariobangi. For Budalangi, the floods are unprecedented. For the last 10 years, we have had dikes holding. That is why you've not been hearing of Budalangi for the last 10 years or so, because government constructed dikes there that have been holding. However, because of the rising water levels of Lake Victoria, there's a serious backflow. And the heavy rains that have been going on in the last few weeks, these combined have actually weakened the dikes. And the displacement you've seen in Bunyala South, Bunyala Central and West, moving the population to Bunyala North, is because after all these years, the dikes broke just last week. And everything is being done to restore these dikes. And my colleague, CS Cicely Kariuki, would elaborate on this. But the long-term solution, we already have the Lower Nzoia project that started several years ago that will see 5 billion applied to this area to build permanent dikes. These dikes alone will ensure that water in future, just the way the temporary dikes have held, the permanent dikes will be a permanent solution to the problem in Budalangi. But in Nyando, as you know, we have the Soin Koru Dam. And this is one issue that we'll soon be going to Kisumu with the CS Kariuki to engage the county government. Because we are asking Kenyans, unless they give way, unless they give land for us to build dams to hold the water, for us to build dikes like in Budalangi, there are quite a number of families that have not given land for this period. There have been delays. The National Land Commission has the money, and the people have not moved. So that compensation process must be fast-tracked. The dikes must be built. So in Koru, there was already money put aside several years ago. But the politics around there, people are not ready to move or to give land. But as we speak, permanent solution would be dams to hold the water, check dams along the major rivers, whether you're talking of Tana or Nzoia, and the dikes that we are already constructing. Thank you. I will ask the regional security team in Nairobi today, in fact after this meeting, working with the Nairobi Metropolitan Service and the others, to give me an accurate picture on exactly what is happening in Kariobangi. Then we can see what we can do about it. Because what I am told is that a number of people, that land has all along been known to be land meant for the expansion of the sewage project. And even those who lived there knew actually that they were illegally occupying the land. And what I was told as late as last night is that many of those who occupied the land left on their own volition once they were given notice to get out of the place. But we are responsible as public administrators and as public leaders. I will ask the regional security team to give me a report on Kariobangi later this afternoon, and I will look at it with my colleagues and see how to address the matter. But since I have this opportunity, I need to say this. And on this particular one, fellow Kenyans, there's a dimension about our life that is just amazing. The level of sometimes hypocrisy with which we live on some of these things. And for those of us in leadership, you're always faced with this very difficult situation. There are several government and public sector projects to be implemented. I chair the committee that was put up by the president on project implementation. And one inhibition and one challenge we are facing across the country in the implementation of projects is the amount of public land that has been grabbed by private individuals. And believe it or not, and I want to ask you, my brothers and sisters from the fourth estate, to also do your homework and know how much money, either in cases where we have even borrowed money as government to use to develop projects which we cannot develop because the land on which some of these projects are supposed to be developed has been grabbed by private individuals or encroached by people.
and we cannot move. We have resources in our books to implement programs, but you cannot implement the programs because the land has been encroached or the land has been stolen by private individuals. The last time, I am informed by my colleagues, in the Ministry of Water and Irrigation, that the last time anybody paid serious attention to Nairobi's sewerage program is 1936. And look at how the population in Nairobi has grown. And the reason why this has not happened is that everywhere you go, in the case of Nairobi where you're supposed to do this expansion, the land has actually been grabbed or has been taken by private individuals. And people know this. People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here. We may be able to, probably open up and pump sewage in this direction. People know this. But then either people don't move or they just continue staying there. I don't know, what we are supposed to do as public leaders. Are we supposed to, people are told a year in advance, 6 months in advance, 5 months in advance. Then they will still come back later on and say, oh, we were not warned, we were not given enough notice, and so on and so forth. This is a matter on which I would like, that we be absolutely transparent with you. And we are going to start the system where we even avail some of these project documents to you as the media and you look at them. Some agreements that were reached long time ago on projects that cannot be implemented because the land has been encroached on, people have stolen, public land and so on and so forth. So we will deal with the issue of Kariobangi. I will ask the RC and the team to look into that matter and understand and figure out how we are going to help the Wananchi who are involved in that matter, because some of them, to be fair, actually, are innocent people who have been misled by, by land grabbers and by criminals in our midst. So we will try to resolve that problem. But I want to plead with you that while we solve that problem, also join us in asking all of us to be cooperative with the government, because sometimes government finds itself in a very difficult situation. You have borrowed and organized, a facility from the African Development Bank to expand a particular project. You cannot proceed because there are people who grab the land and they are sitting on it. Through the process of discussion, people are told they are involved, but it's always easy for people to claim, oh, we were not told, we were not given sufficient notice. This is not the right time for us to move out of the place, and so on and so forth. Some of these, to be very honest, absolutely honest, some of these are just excuses. Let us just face the truth. There's work we need to do for our country, and it's unfortunate that sometimes innocent people suffer in this process. But we will do the best we can to address the plight of some of our people. Some who are innocently caught in this kind of situation. But it's not that we are doing it as an unfeeling and caring, irresponsible government. Sometimes we also find ourselves in this very painful situation where you have a project to proceed and complete, but at the same time, there are innocent people who are sold public land and they were brought in that respect. So we will work together with the regional security team to address that issue of Kariobangi, and I will ensure that working with the rest of my colleagues in the team, we will sort it out and we will try the best we can to alleviate the burden and the pain of our people. Thank you. Thank you so much for that. Members of press for coming to this meeting. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i amezungumzia swala la unyakuzi wa ardhi, ambapo kuna watu ambao wanasemekana kunyakua ardhi kutoka kwa watu binafsi, ambapo ardhi ya serikali imekuwa ikinyakuliwa na watu ambao ni wamiliki wa binafsi. Na hivyo basi waziri Matiang'i ametoa onyo na kusema kwamba kuna baadhi ya miradi ya serikali ambayo inastahili kuwa inaendelea, na akawashutumu wale ambao wamekuwa wakiendeleza mchakato huu kwa muda sasa. Kumbuka taarifa kama hizi zimekuwa zikigonga katika vichwa vya habari, ambapo
kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakisononeshwa, ambapo serikali inafika katika eneo fulani ambapo mradi wa serikali ulikuwa unaendelea, na inabidi wale watu ambao wako pale wamefurushwa na kuelekea katika maeneo mengine. Ni jambo la kusikitisha sana, na kama jinsi ambavyo unatazama, hizi ni picha za moja kwa moja ambapo viongozi wakuu serikalini wamezungumzia kuhusiana na hili swala la mafuriko, na ambapo serikali imesema kwamba itajitahidi kuhakikisha kwamba inawafidia wale ambao wameathirika na mafuriko. Lakini pia vile vile kumekuwa na onyo ambayo imekuwa ikitolewa, si mara ya kwanza, si mara ya pili, kuhusiana na hili swala la kwamba watu waame kutoka sehemu waliko waelekee mahali salama. Lakini kuna baadhi ya watu ambao hawaja kuwa wakihama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ile ni swala ambalo limekuwa likizua utata sana, na Wakenya wamekuwa wakilalamika kupitia kwa mitandao ya kijamii, na hata pia vile vile sisi kama waandishi wa habari tumekuwa tukifuatilia taarifa kama hizi, taarifa za kusononesha sana, ambapo baadhi ya watu wamepoteza makao na wengine wameathirika na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa humu nchini katika baadhi ya maeneo mbalimbali, ikiwemo maeneo ya West Pokot Magharibi, ambapo kulikuwa kumeshuhudiwa katika lugha nyingine wanasema landslide, ambayo ilisababisha vifo pamoja na maafa, na baadhi ya watu waliweza kupoteza makao kufuatiana na swala kama hilo. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinaangazia baadhi ya taarifa ambazo zinachipuka huku tukitoa katika kaunti tofauti tofauti na kukujuza kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na kama nilivyokuwa nimekuahidi pale mida za saa 3 kwamba tutapatana hapa mwendo wa saa 5 na kufahamisha kile ambacho kitakuwa kinajiri. Lakini kwanza kabisa, mvua inaendelea kunyesha magharibi ya Kenya, inazidi kuathiri wenyeji kwa kusomba makao yao, huku wengine nyumba zikiporomoka. Baadhi ya Waislamu wanaadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan wamejitwika jukumu la kuwajengea upya baadhi yao, hususan wajane. Mulindikeri anatufungulia jamvi la Matukio Nyanjani. Hali ya mafuriko katika eneo hili bila shaka ni ya kutamausha, kwani imewaacha wengi bila makao, huku wengine nyumba zao zikiporomoka. Lakini baadhi ya Waislamu wamejitwika jukumu la kuwapa makazi mapya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Leo nina furaha sana, nimeweza kuja kusaidia huyu mama yetu Tefla kutoka hapa Buchina Village, ward ya Muranda. Mama aliangukiwa na nyumba, mvua inanyesha kila mahali, hana mahali pa kulala, na watoto ananyeshewa na mvua, analala kwa maji, na hata sasa hivi mvua imenyesha, hata juu atalala vipi. Khadija Ngani hata hivyo ametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Kakamega kuhakikisha katika jitihada zake za kukabili COVID-19 vile vile wanawakumbuka waathiriwa wa mafuriko na mvua kubwa inaendelea kunyesha. Mimi nataka kuambia serikali, saa hizi kuna mafuriko kila mahali, watu wameathiriwa na mafuriko, watu wameangukiwa na nyumba, kuna hii mambo ya corona imeumiza watu wetu wanaumia sana. Serikali kuu, mko na pesa ambayo mmetenga kusaidia watu. Tafadhali mkuje msaidia watu kama huyu mama Tefla ambaye ameangukiwa nyumba na hana kitu ya kujisaidia, na hata serikali ya kaunti. Wenyeji wa Buchina ambako msaada huo uliwafikia wamekuwa wenye furaha tele na shukurani sufufu. Tumefurahi kuona leo mama Khadija kusaidia huyu mama nyumba yake Tefla, mama Tefla nyumba yake ilianguka, alinyeshewa na mvua, hata si nyumba naweza ishi. Tunasema asante sana mama, kusaidia mama mwenzako. Mimi nafurahi saa hii kwa sababu ya mama Amina amenisaidia, mama Khadija amenisaidia. Nyumba yangu imeanguka, sina mbele sina nyuma, lakini nafurahi mama Khadija amenisaidia hii nyumba. Niko na asante, hata sasa watoto watalala vizuri. Mlindi Kerry, TV47, Kakamega. Na msafi kabisa mpenzi mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Murang'a imezindua kituo kipya katika hospitali ya rufaa ya Murang'a ili kuwashughulikia wagonjwa mahututi. Kituo hicho kimejengwa kwa siku 19 kwa vitanda 38 na kituo hicho kikiwa ni cha kwanza nchini. During the corona period, about 3 months or so, we don't know the period, we are going to provide free ICU care, free ICU service. Any patient who get into this ICU during this period will not pay even a penny. So that we can make our contribution in the right manner. Ni mradi ambao
japokuwa kaunti zingine zimekuwa zikitumia wodi zile zile zilizokuwepo, lakini hapa tumeanzisha jambo lipya ambalo hata baada ya matatizo ya corona, ICU hii ambayo leo tunaibariki itaendelea kuwepo na itaendelea kuhudumia wananchi wa Murang'a. Naam, tukitoka katika kaunti ya Murang'a kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Kisii ambapo mvua ya gharika inayozidi kunyesha katika kaunti ya Kisii imeathiri ukulima pakubwa, huko waziri wa kilimo kaunti hiyo Osman Onsarigo akiwasihi wakaazi wa Bomachoge kuwa chonjo na kutafuta mahali salama ili kuepuka kuathiriwa na mmonyoko wa udongo, kama jinsi Wycliffe Siko anavyotuarifu. Wakazi wa Bomachoge wanatakiwa kuwa macho na kuhamia maeneo salama ili kukwepa kuathiriwa na mafuriko kutokana na mvua ya gharika inayozidi kunyesha katika kaunti hii ya Kisii. The weather pattern is very unpredictable. It rains as early as 11 in the morning or even as late as late as 4 in the evening when the work is at the peak. Although with all these challenges, we still intend to finish the project within the timeline set. That is, by 10th of May, we intend that all the roads under this contract shall have been done. Those rates are affecting farming land. So the farms have been affected, and the households in that area, they totally do not have any activity they are doing now. In this county, one thing I've seen is the weather reports that we're getting every week, which should be used by each and every person to understand the amount of rainfall that is coming to our areas. And because we know where we stay, we start being careful. Because landslides, those are things that happen. Nobody plans for them. They just happen. Waziri wa kilimo Osman Onsarigo anasema kuwa kilimo kimeathirika si haba, kwani mbegu ambazo zilikuwa zimepandwa na wakulima sehemu hii ya Bomachoge zilisombwa kwenye tukio la mmonyoko wa udongo, na akasema kuwa kama wizara wanahimiza wakulima kuzingatia kupanda vyakula ambavyo vina uwezo wa kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika, kama vile viazi vitamu na kadhalika. Apart from that, we are encouraging our farmers to also plant the other foods which can take a longer time to, when they are well preserved, like the pumpkins, the potatoes. We taking good care of our banana because with these rains we have plenty of banana. And kuhusu swala la endapo uwezekano upo wa taifa kukosa chakula cha kutosha, anasema ndio, ni kweli kabisa. Ni jambo ambalo limetiliwa mkazo na Mheshimiwa Vicky Ongeri ambaye aliwahi gombea kiti cha mwakilishi wa akina mama kaunti hii ya Kisii, akisema kuwa ni wakati kwa wakulima kaunti hii kutilia mkazo upanzi wa ndizi na kadhalika. And I'm very aware that in Bomachoge, also that's where I come from, there were floods there. I try to tell our people, please keep away from the places where floods are nearby. So whoever who is nearby the flood area, is better you keep safe, because this time the rains are coming, and the way we have been told today in Kisii it is really going to rain. So we don't know up to what time. So the best thing is to keep safe and you keep away from the flood areas. Kitikio ni kwa Wakenya kutumia rasilimali walionayo kwa sasa vema ili kuepuka kuingia kwenye janga kubwa endapo serikali itakawia katika kupata suluhu kwa virusi vya corona. Kila leo kunapo mvua ya gharika, wimbo wa Kenya uwa mmoja, serikali saidia. Huku swali likiwa, je, ni lini serikali hii itachukua hatua ya kukamilisha janga hili la mafuriko kila kunaponyesha kila mwaka? Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Naam, tukitoka katika kaunti ya Kisii tunarejea hapa jijini Nairobi ambapo kero la mafuriko linaendelea kuwaacha wananchi wa maeneo mbalimbali kwenye hali ya huzuni na mahangaiko tele. Awali idara ya utabiri wa hali ya anga ilikuwa imedokeza kuwa sehemu nyingi nchini zitashuhudia mvua kubwa. Joashon Sare sasa atatuelezea moja kwa moja kutoka katika makao ya utabiri wa hali ya anga hapa jijini Nairobi. Labda Joashon Sare, kama unalipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe. Tunafahamu kwamba kumekuwa na viongozi ambao hapo awali wamezungumzia kuhusiana na swala
swala la mafuriko na kuwafidia wale ambao wameathirika. Je, kunani? Asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Tunakujia moja kwa moja kutoka idara hii ya utabiri wa hali ya anga hapa katika eneo hili la Ngong Road, na masuala kadhaa yameweza kuzungumziwa kwa kuwa hivi sasa sehemu mbalimbali zinatarajiwa kuwa na mvua kubwa zaidi, maeneo ambayo yameweza kutajwa na viongozi hawa kutoka idara hii. Bwana Chacha amesema kwamba hivi sasa eneo la Bonde la Ufa, eneo la Mlima Kenya na baadhi ya sehemu katika magharibi mwa Kenya na kaskazini mwa Kenya kutashuhudiwa mvua kubwa ambayo inaendelea na itaendelea kwa wiki moja ijayo. Hivyo basi Wakenya ambao wako katika sehemu hizo wameweza kuombwa kuweza kuhamia sehemu ambazo ziko pale juu ili wasije wakaathirika na mafuriko haya. Na kufikia sasa watu 194 wameweza kufariki kutokana na mafuriko ambayo yameweza kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akitoa hotuba yake awali muda mchache uliopita ameweza kusema kwamba kwa masaa 24 ambayo yameweza kupita watu 30 kutoka sehemu mbalimbali wameweza kuripotiwa, na ikumbukwe kufikia juzi watu 164 waliweza kupoteza maisha yao. Jambo lingine ambalo limeweza kuangaziwa na waziri wa maji na unyunyiziaji mashamba Sisili Kariuki ameweza kusema kuwa hivi sasa zaidi ya ekari 1000 zimeweza kupotezwa. Zile ekari ambazo ni za wale wakulima kutoka sehemu mbalimbali zimeweza kupotea kutokana na mafuriko ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali. Waziri ambaye anaangazia masuala ya usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i vilevile ameomba Wakenya wale ambao wako katika sehemu ambazo ziko na hatari ya kuweza kupata mafuriko hayo, sehemu kama Mto Tana, Mto Nzoia na vilevile maeneo ya Lake Victoria wameweza kuagizwa kuhamia sehemu salama. Na vilevile ameweza kusema kwamba vikosi vya usalama vimeweza kutumwa sehemu mbalimbali ili kuweza kuhakikisha wale ambao wameathirika wanapata msaada wa vyakula. Na vilevile ameweza kusema kwamba Wakenya wasije wakasubiri serikali kuweza kuchukua hatua. Iwapo idara ya utabiri wa hali ya anga imeweza kutoa ushauri kuhusu shughuli nzima ya mafuriko, Wakenya wanapaswa kusonga, kwa sababu idara ya utabiri wa hali ya anga inatoa maelekezo haya miezi kadhaa kabla ya janga lenyewe kuweza kushuhudiwa. Hivyo basi ni jukumu la Wakenya kuweza kujitokeza na kuhakikisha wanafuata ushauri ambao unatolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga. Vilevile Joe Mucheru ambaye ni waziri wa mawasiliano ameweza kusema kwamba shughuli za mawasiliano zinaendelea kuimarishwa, ambapo Wakenya wanafahamishwa kwa wakati kuhusu shughuli nzima ya mafuriko. Na vilevile ameangazia swala kuwa ile misaada ambayo inatolewa si misaada tu ya vyakula. Hivi sasa watu wanapewa pesa kuamua ni kipi watanunua, kwa sababu kila mtu anaelewa yale ambayo ni mahitaji yake. Ukipewa pesa unaweza kwenda ukanunua chenye ambacho unahitaji kuliko kupewa chakula tu. Hiyo ndo mikakati ambayo serikali imeweza kuweka. Kwako studioni Paul Kirobi, iwapo una swali tutalijibu ndugu yangu. Naam, asante sana Joash Onsare. Labda kukuuliza tu swali kuhusiana na kile ambacho waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i amezungumzia pale, akasema kwamba kuna wale watu binafsi ambao wananyakua baadhi ya ardhi kutoka kwa serikali, ama ardhi ambayo serikali ilikuwa imetenga ili kufanikisha maendeleo katika maeneo tofauti tofauti. Je, hukumu itakuwa ni ipi kwa wale watu ambao wamenyakua ardhi kutoka kwa serikali? Kwanza kabisa mwenzangu Paul Kirobi ameweza kuangazia swala hilo kwa undani, na akasema ni swala ambalo limekuwepo miaka na mikaka sasa, kwa sababu aliweza kupeana mfano mwaka wa 1934 kuna swala la kuweza wale ambao wanaingilia mashamba ambayo ni ya serikali. Ikumbukwe ya kwamba tukirejelea kwa kiduchu tu, ikumbukwe ya kwamba tukichukua mfano kama wale ambao walikuwa wanaishi katika msitu Mau, si hawakuwa wenyeji, lakini waliweza kuingia katika msitu huo wakaanza shughuli zao za maisha, na mwisho wa siku inakuwa vigumu kwa serikali kuanza kuwafurusha bila mikakati. Waziri amesema kwamba mikakati mwafaka itawekwa ili kuweza kuhakikisha mashamba yote ambayo yameweza kunyakuliwa na wale ambao ni wale wanaingilia mashamba hayo ama wawekezaji wa kibinafsi, na kuweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria.
Na bila shaka Onsare, kando na hayo kumekuwa na hili swala la mafuriko ambayo imekuwa ikiathiri katika maeneo mbalimbali na kukawa na hili swala la kuwafidia. Je, wale watu ambao wameathirika na yale mafuriko, kwa sababu Waziri Matiang'i vile vile amesema kwamba wamekuwa wakitoa hii ambayo ni taarifa kwamba na kuwatahadharisha wale ambao huenda wakaathirika na mafuriko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Je, wanapoambiwa kwamba wasonge kutoka sehemu moja hadi nyingine, je, serikali imekuwa ikiwapa sehemu hiyo ama imekuwa ikiwaamrisha kwamba wasonge sehemu fulani au hadi kufikia sehemu fulani, na ni wamekuwa wakipatiwa nafasi kama hayo, tuseme kitu kama ardhi namna hiyo? Asante sana Paul Kirobi. Swali hilo limeweza kujibiwa vile vile, ambapo swala liliangaziwa ndio, lakini ukapata kwamba waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akasema kwamba hivi sasa serikali imeweza kutenga shule mbalimbali kama sehemu ambazo ni salama kwa sasa. Kwa wale ambao ni waasiriwa wa mafuriko watakuwa wanapelekwa katika sehemu hizo, na vile vile utapata kwamba Wakenya imebainika kwa kutokana na hotuba ama taarifa ambazo zimeweza kutolewa na mawaziri, wamesema kuwa Wakenya wamekiuka, yani hawafuati yale ambayo yanatolewa katika kuhakikisha wanahamia sehemu salama, wanangoja serikali kuweza kuchukua hatua. Na kutokana na hilo utapata kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amesema kwamba kwa hiari wale ambao wako katika sehemu ambazo zimeathirika wasonge. Iwapo watasonga, serikali itatumia nguvu zake za kuweza kuhakikisha Wakenya hao wanatoka hapo, kwa sababu amesema ya kwamba serikali haiwezi zungumzia mtu ambaye ameweza kufariki kutokana na janga, bali itazungumzia yule Mkenya ambaye yuko hai na yuko tayari kuhudumiwa na serikali. Na asante sana mwanahabari wetu Joash Onsare. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo tutakuletea kwa ukamilifu zaidi itakapotimu mwendo wa saa 1 kamili. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba mchamko wa virusi vya korona bado unazua mdahalo mkubwa katika kaunti ya Embu, huku wananchi wa gatuzi hilo wakilalamikia ukosefu wa barakoa licha ya serikali ya Embu kutangaza kuanza kutengeneza kifaa hicho na kuwasambazia bila ya malipo. Mwege William na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Huku shirika la afya ulimwenguni WHO likishauri wananchi kuvalia barakoa kuzuia maambukizi zaidi, kwa wengi imekuwa vigumu kununua kifaa hicho mara kwa mara, huku serikali ya kitaifa na zile za ugatuzi zikiahidi barakoa bila malipo. Wananchi kaunti ya Embu sasa wamezua tetesi kuwa kuna upungufu wa bidhaa hiyo, wakitaka serikali ya Embu kuongeza bidii katika kutengeneza barakoa. Niko na shauri, niko na Grogon na pia pande ya Daras. Ukienda huko ile ukweli sisi hatujaona mask. Ukikuja hapa town serious, ukikuja ukute hawkers hakuna mask. Ule ambaye alipatiwa mask aende apatie watu, yeye kazi yake ni kuuza, akipiga siasa na mask za watu wa Kiremari. Wawakilishi wadi kaunti ya Embu sasa wametoa onyo kwa serikali ya Embu dhidi ya kupeana kandarasi kwa mtu mmoja, wakitaka shule za kiufundi kupewa kandarasi hizo. Lakini tuseme tumepatia institution moja, tusaidie mtu mmoja waelea. Kuna maskini wengi sana huko. Mtu ambaye amenunua sehani, huyo ni mtu maskini na ni vile ndio kujimudu. Kwa hivyo kama kuna opportunity, sisi kama county government, mama wote huko wanajenganga masuti na uniform, ni wachukuliwa pelekwa mahali pamoja, watengeze mask. Hiyo pesa kila mtu apate kidogo kidogo. Tuko na fununu ya kwamba ile pesa inaweza kupewa mtu mmoja kutengeneza yale maneno ya kutengeneza kama hizi vitambaa. Serikali ya Embu ni ijue ya kwamba kama tumesema ni village polytechnics zipeano kila mahali, tusiangalia ya kwamba tunaona ni mtu mmoja kama Tenri anapewa hizo pesa zote afanyie kazi. Hiyo tunaangalia sana. Kwa hivyo serikali ijue ya kwamba tuko macho. Vile vile, wawakilishi hao wameitaka kaunti ya Embu kutia bidii kwenye mikakati ya kudhibiti maambukizi ya korona, licha ya kuwa kaunti ya Embu bado haijaripoti kisa chochote cha virusi hivyo. Coronavirus is real. Na tukiangalia vile serikali inachukulia hili janga la coronavirus, naona ni kana kwamba mwananchi wa Embu County ako katika hali ya hatari. Kwa sababu even after passing the budget, we have not seen any attempt of the implementation of that budget to fight COVID-19 within Embu County. Wawakilishi wadi waliongeza kuwa serikali ya kaunti iweze kuangazia zaidi masuala ya walemavu na wasiojiweza katika jamii, huku uchumi wa Kenya ukiwa umezorota zaidi. The county commissioner to look into this issue
seriously to make sure that all of our people are included, especially the disabled people and those vulnerable people, vulnerable children are included in this program. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Mwege William. Na asante sana mwanahabari wetu Mwege William kutoka katika kaunti ya Embu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, wanasema ngoma ikipigwa sana hatimaye upasuka. Mwelekezi wangu ananifahamisha kwamba muda umekimbia zaidi. Itakapo timu mwendo wa saa 7 kamili, Linda Lela atakuwa anakuletea taarifa za saa 7 kwa lugha ya King'enge, na itakapo timu saa 10 kamili na vile vile saa 1 tutakufahamisha mengi zaidi. Endelea kutazama TV47 kwa taarifa kemkem kutoka pembe zote za nchi. Shukrani za dhati. Mtu akikuuliza mwambie nyumba yako yajificha kumbavuni. Unajua sasa nyingine ndio sijui kwa nini wanakusikiza hizi plans. Because